Ready? Let's begin! With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control. Have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. Hello world, selamat kembali ke episod 3 siri video Asas Pangkalan Data. Sebelum seorang arkitek merancang suatu bangunan, dia akan terlebih dahulu membuat draft untuk memberikan gambaran awal bentuk bangunan untuk ditunjukkan kepada klien atau pelanggannya. Lukisan draft ini sering bersifat konseptual, tanpa memberikan terlalu banyak ciri-ciri terperinci bangunan tersebut. Okey, walaupun lukisan ini bagus untuk menunjukkan kepada kita bagaimana bangunan itu akan kelihatan apabila siap nanti, ia tidak mencukupi untuk membina bangunan tersebut. Okey. Dengan menggunakan lukisan ini, arkitek sudah mampu untuk membuat pelan tindakan seterusnya. Sebuah blueprint lebih sesuai digunakan berbanding dengan lakaran kerana blueprint mengandungi semua maklumat teknikal yang diperlukan untuk membina bangunan tersebut. Begitu juga dalam reka bentuk pangkalan data. Walaupun kita memulakan proses perancangan reka bentuk menggunakan ERD, kita perlu mengubahnya menjadi skema hubungan untuk mewujudkan pangkalan data yang sebenar. Dalam episod ini, kita akan belajar cara untuk menghasilkan skema hubungan berdasarkan ERD.
Kita membina skema hubungan dari ERD. Skema hubungan sebenarnya merupakan koleksi jadual. Dalam setiap jadual, kita menentukan kunci primer, kunci asing dan maklumat lain yang diperlukan yang boleh membantu kita untuk membuat jadual dalam pangkalan data nanti. Skema hubungan kelihatan seperti ini. Terdapat beberapa perbezaan ketara antara skema hubungan dan ERD. Untuk ERD, kita membuat grafik hanya untuk entiti, hubungan dan atribut. Melihat skema hubungan ini, kita boleh nampak dengan jelas yang skema ini lebih lengkap berbanding dengan ERD. Setiap entiti ada jadualnya masing-masing dan sesetengah hubungan juga mempunyai jadualnya tersendiri. Pangkalan data hubungan disimpan di dalam jadual dalam DBMS. Dengan adanya skema hubungan ini, ia membolehkan kita membuat rancangan untuk memudahkan pembinaan jadual dalam sistem pengurusan pangkalan data nanti. Terdapat dua langkah untuk mewujudkan skema hubungan. Langkah yang pertama, untuk setiap entiti, buat jadual untuknya dan bahagian untuk setiap atributnya. Gariskan kunci primer dalam jadual. Apabila kita membina jadual pangkalan data sebenar, ia akan kelihatan seperti ini. Langkah dua ialah untuk mewujudkan hubungan di antara entiti. Entiti dikaitkan dengan satu atau lebih kunci. Terdapat beberapa senario yang boleh kita lihat untuk mewakili hubungan dalam skema hubungan. Pewakilan tersebut bergantung dengan kardinaliti hubungan itu. Lihat hubungan yang ini. Satu pengetua menguruskan satu sekolah. Dalam hubungan satu dengan satu seperti ini, kunci primer dari salah satu entiti akan menjadi atribut entiti lain. Apabila ini berlaku, kunci primer dari entiti sekolah akan menjadi kunci asing di entiti pengetua. Letakkan garis putus-putus di bawah kunci asing. Kemana kunci asing dihubungkan tidak begitu penting. Dalam contoh ini, skema hubungan bagi kedua-dua A dan B adalah benar. Dalam hubungan kardinal 1 dengan M, kunci primer pada bahagian 1 dalam hubungan akan menjadi kunci asing di bahagian M. Dalam contoh ini, satu guru mengajar banyak subjek. Kita akan meletakkan kunci primer dari entiti guru iaitu nombor kad pengenalan guru menjadi kunci asing bagi entiti subjek. Dalam senario terakhir di mana kita lihat hubungan M dengan N, jadual baru yang dicipta mengandungi kunci primer pada kedua-dua bahagian M dan N. Lihat contoh ini. Ramai guru mengajar ramai murid. Terdapat kategori khas untuk hubungan M dengan N di mana atribut baru boleh muncul dari hubungan tersebut. Sebagai contoh, dalam ERD ini, ramai murid mengambil banyak subjek dan apabila mereka mengambil subjek-subjek ini, kita akan merekodkan markah yang diperoleh dalam peperiksaan sebagai satu lagi atribut hubungan tersebut. Apabila kita membuat jadual baru dengan kedua-dua kunci primer untuk hubungan M dan N, jadual baru ini akan mengandungi atribut baru iaitu markah. Sebagai latihan, jom kita cuba menukar ERD ini kepada skema hubungan. Langkah yang pertama, kenal pasti entiti dan buat jadual untuk setiap entiti tersebut. Di sini kita boleh mengeluarkan entiti subjek, murid, sekolah, pengetua dan guru dari ERD ke dalam jadual. Kemudian kita masukkan atribut yang bersesuaian dan gariskan kunci primer. Langkah 2. Tukar hubungan dalam ERD kepada skema hubungan. Berikut adalah semua hubungan dalam ERD dan setiap hubungan yang kita lihat akan dijadikan jadual baru. Yang pertama, mengajar kerana ramai guru mengajar ramai murid. Yang kedua, mengambil kerana ramai murid mengambil banyak mata pelajaran. Yang ketiga, mengajar kerana ramai guru mengajar banyak mata pelajaran. Kita akan mula membina atribut untuk hubungan yang tidak memerlukan jadual baru. Perhatikan bagaimana kita memasukkan atribut hubungan bilangan tahun berkhidmat dalam entiti guru. Akhir sekali, kita bina jadual baru untuk hubungan M dengan N. Jom kita rumuskan apa yang dipelajari dalam video ini. Yang pertama, kita telah belajar cara untuk menukarkan ERD ke skema hubungan. Ini adalah ERD untuk masalah kita tadi. Bolehkah anda mengubahnya menjadi skema hubungan? Anda juga boleh menggunakan masa ini untuk melihat ERD anda dan mengubahnya menjadi skema hubungan untuk kita gunakan dalam pelajaran seterusnya. Selamat mencuba! The Earth's population is projected to reach 8.6 billion people by 2030.
There is an urgent need to provide enough food, water, and energy to power this growing demand in the next decade and beyond. This is simply not going to happen unless we change the way we consume. Today, atmospheric CO2 is at a higher level than at any point in the last 3 million years. Humans are injecting more CO2 into the atmosphere at one of the fastest rates ever. The information and communication technology sector's global share of greenhouse gas emission stood at 4% in 2020 and is projected to rise to 14% in 2040. Production and use of a new laptop and desktop emit about 350 kilograms and 800 kilograms of CO2 respectively. In 2019, only 17% out of 54 million metric tons of e-waste generated was properly recycled. The balance 83% was either dumped into landfills or incinerated. We owe humanity's progress in the past century to technology, but it appears our soaring IT-related carbon footprint due to unsustainable consumption is holding us back. Is IT working for us or against us? With this in mind, there's growing realization that using the latest and greatest in IT is never necessary. Using remanufactured computers helps reduce as much as 75% carbon emission. At Rentwise, the balanced 25% carbon is offset via our reforestation initiative, thereby allowing us to be recognized as the first carbon-neutral computer in Malaysia. As the world gears toward achieving net zero by 2050, decarbonization in all sectors becomes a priority. To make this a reality, we need technology to fight climate change. Today, organizations are not only under increasing threat from business-disrupting weather patterns, but also from punitive government policies that limit their business opportunities and growth if decarbonization is not observed. IT is an indispensable tool that plays a central role in running any business today. Therefore, it is only logical that a sound carbon reduction strategy begins with using remanufactured computers. Essentially, using remanufactured computers by Rentwise is the first step towards improving an organization's ESG profile. Founded in 2001, Rentwise's circular business model has served more than 200 medium to large corporations in Malaysia and Singapore. A pioneer remanufacturer of IT equipment in Malaysia, Rentwise has to date reduced over 280 million kilograms of CO2 emission from more than 378,000 used computers repurposed. As an award-winning, accredited, and leading independent lessor for end-to-end green IT. Selamat kembali. Baiklah adik-adik, macam mana? Dah makan? Dah rehat? Mesti dah. Sekali lagi saya Arfan Aris selaku pengacara anda MYDIGITALMAKER Fair 2022 Wilayah Tengah. Baiklah, untuk pengetahuan anda semua, karnival ini telah berlangsung selama 4 hari di Kuih City Mall Kuala Lumpur yang telah bermula dari Khamis dan berakhir pada hari ini. Tapi jangan risau, kita ada masa lagi. So jangan lupa untuk datang kerana kita banyak sangat aktiviti. Kita ada workshop coding, editing, drone dan beatbox dan banyak lagi. Jangan lupa untuk mendaftar kerana setiap pendaftaran akan mendapat sijil penyertaan markah PAJSK KPM peringkat kebangsaan dan juga digital badge melalui platform D5. Apa tunggu lagi? Daftarlah sekarang. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan sesi kita yang bertajuk Art of Laser, Integrated Laser Creation in School Syllabus yang akan disampaikan oleh panel kita iaitu Encik Yusri Rahim. Beliau merupakan pengajar daripada MyCRO. Tanpa membuang masa, kita teruskan perkongsian ini. Dipersilakan. Tapi cara melukis tadi ada tak yang suka? Okey, karakter lah ya. Najiha. Okey, ada tak kawan yang macam Najiha suka lukis karakter juga? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Karakter lah ya. Okey, nanti awak tengok orang yang macam Najiha ni akan menghasilkan satu item
yang lagi kreatif. Menggunakan dengan teknologi mesin laser. Kalau korang nak tahu inilah. Inilah. Macam mana? Ada. Ready? Let's begin! With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. Incentivizing the use of circular products. That's the main thing to get it all going. Right? If we want to talk about circularity, to get circularity going, the perception of costly has to go away. Let's say, for example, you use a circular product. Right? I'm going to give you a tax incentive on that. Right? It will get things going. Right? It will bring down the perception that it is costly. So far, what I'm seeing, or the research that I've done, is incentives goes into investing in assets, big assets, solar panels, right? And that's where the incentives goes. But what about little things like circular products, right? If you incentivize them on the use of circular products, I can think of a lot. Recondition cars, recondition computers, manufacture computers, photocopiers, devices, office automation equipment, right? If they start to see that there is that incentive there, they will start to use more and more of these products, and that mindset will build. I think in the next 3 to 5 years, we will see more and more people looking for sustainable solutions for circular products. As we educate the younger generation today about sustainable practices, right, the whole movement on circularity will change, in the next decade or so.
Ready? Let's begin. With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. Kat sini, siapa yang boleh mewarna pula? Tak boleh juga mewarna. Nak belajar mewarna tak? Ni. Apa? Detail tak ni? Cukup detail tak? Cukup detail tak? Cukup detail lah. Inilah hasil dia bila kita guna mesin laser. Dia pakai apa? Pemotong pisau ke? Pakai pisau. Ada rasa sakit-sakit ke? Cedera ke? Tak adalah cedera. Cedera tak ada kan? Susah nak potong. Selesai. Betul kan? Betul kan? Kalau awak tengok sini. Potong ni. Kita tekan je button. Ada lagu raja. Okey. Bayangkan. Saja sejarah tadi. Kalau awak tengok satu produk kat depan ni, agak-agak ni susah. Dengarlah saya punya luahan hati ni. Susah. Okey, kalau kita gabungkan subjek dengan sejarah tadi kan. Nak buat lapisan demi lapisan macam ni agak-agak senang ke susah? Susah juga. Apa yang senang? Sudah macam tu? Ke bukan? At least kena, apa tadi? Macam menyeronokkan lah dengar tadi niat. Buat je dah lah. Dia tak semudah yang kita sangka sebenarnya. Kita kena terapkan juga. Yang pertama tadi saya dah letakkan. Nombor satu adalah kreativiti. So, kita membuat sesuatu perkara dengan lebih mudah dan cepat. Satu lagi apa? Yang penting tak cedera tadi apa? Selamat. Kita nak care kita punya pelajar ni supaya selamat. Betul tak? Okey, selain tu. Apa pula kalau kita boleh gunakan untuk saja? Ke saya nak pergi belakang lah, cakap kat belakang macam diam je. Boleh saya panggil seorang dekat belakang? Saya nak panggil seorang kat belakang. Ada? Oh, semua geleng kepala. Tak ada bang. Tak ada bang. Ayah. Korang ambil geografi tak? Ambil. Sampai tadi ingat saja apa awak belajar. Saya ambil yang paling senang nak keluar lah. Okey, ada lagi belakang sekali tu lah. Yang geleng paling laju tadi. Okey, ke depan. Pandai. Bagus.
Admit ni lah. Apa? Boleh cakap, tak cakap ke? Tak boleh cakap. Okey, tak apa. Sebab berani nanti awak ambil hadiah dengan saya lah. Memang pening lah. Saya pun tak ambil MS. Saya tak nak tahu. Awak tengok sendiri ya. Kalau kita buat korang, sekolah korang, ada sungai, ada jabatan, seronok tak belajar macam ni? Seronok kan? Nak tak satu saja apa korang dapat? Tak ada nak belajar. Mungkin kita boleh terapkan sekarang. Tapi untuk dapatkan sesuatu ilmu ni kita kena keluar untuk cari. Kat rumah awak ada? Boleh cerita kat rumah awak ada apa? Aku dah je. Okey. Dan dia bawa kepada kepentingan sekolah tadilah. Belajar kepada subjek sekolah. Ingat ke tak ingat? Kepentingan kepada pelajar tadi apa? Awak ingat keselamatan je lah Satu lagi, siapa yang dapat ni memang saya bagi hadiah lah kat dia. Okey, kita dah ada graduan dah ni, kita dah keluar pelajar ni, kita dapat apa? Ilmu kan? Betul tak? Ilmu kita panggil apa? Okey, bila kita berkaitan dengan pelajaran ni, of course, ingat kita ada pendidikan. Korang dah belajar ke tak belajar subjek, apa-apalah. Tapi pendidikan ni lah kita belajar sepanjang hayat. Tak kisahlah. Korang belajar subjek ambil tadi. Sebenarnya dia akan menilik dengan kehidupan kita. Jadi, ingat walaupun kita ambil subjek tadi, pelajar noted lah tu. Okey, dekat sekolah, dia punya main peranan kepentingan dia adalah lebih kepada ruang pembelajaran. Yang mana ada peralatan, ada... Okey. Sebagai contoh macam ni, korang tengok Suka lah. Suka. Cakap terbaik bang. Suka bang. Ya. Terbaik bang. Okay. Suka tak korang belajar dengan subjek yang macam ni? Tak ada. Pernah tak dengar pasal 3D print? Pernah? Dekat mana dapat 3D print? Dekat YouTube kan? Awak ketua kelas ke? Oh, patutlah. Lalu dipaksa. Dulu saya macam awak juga sebenarnya. Betul ke tak betul, janji laju. Cepat. Nampak? Baguslah dia ni. Saya tak tahu pun sebenarnya dia ketua kelas. Tapi saya agak-agak kepimpinan awak ada. Nice. Sikit. Nak jadi banyak tak? Awak tak tahu? Siapa penolong ketua kelas? Mesti macam tu. Kan? Nampak? Saya pun dulu macam korang juga. Tapi saya berbeza. Saya walaupun ketua kelas duduk belakang sekali. Saya tak jawab pun. Saya, semua saya. Okey, tapi tak apa. Walaupun siapa-siapa boleh jadi pemimpin Allah. Abang doakan korang. Boleh ke panggil abang ke encik Encik je lah Okey. Tuan lah. Tinggi sangat. Sampai saya kat pakcik tadi. Nampak pakcik sangat. Aduh, sedih lah rasa. Kalau korang tengok, maker space ni kita ada kemudahan yang macam apa tadi Awak cakap kemudahan lagi. Kesenangan lah semua benda-benda.
Itu semua adalah untuk pelajar yang mana dia akan dapat menggunakan untuk buat kerja kursus korang. Okey, tahun ni kerja kursus korang apa? Sebab dulu saya masa sekolah dulu, saya ada subjek ni buat portfolio. Buat website ya? Sini, website. Okey. Baik. Macam tu ada algoritma, so siapkanlah daripada pasal 3 sampai pasal 5. So untuk tapi website saya tekan terus siap lah. Yang tak complicated lah. Yang tak complicated lah. Dengar pun dah macam complicated sebenarnya. Okey, buat website ya. Dah ada perancangan kan nak buat website yang jenis macam mana? Biasa untuk term website apa? Kita pakai apa? Macam icon kan? Betul kan? Icon. Orang orang je. Awas semua Okey. Sorry. Okey, dah terlalu juga sangat kan. Okey. Macam saya lebih kepada seni reka. Okey. Dalam term design, korang boleh bayang tak yang simple-simple tu jenis yang macam mana? Minimal macam dia klasik. Macam colour pun hitam putih tu. Hitam putih kelabu. Tak banyak mana. Sinilah saya nak share. Apa yang korang okey lah Kau semua. Mana-mana. Mana je lah bang. Dalam term design, kita kalau orang tanya, yang pertama, yang simple-simple tu adalah lebih kepada minimalis. Betul? Senang nak nampak. Ikon yang besar. Senang nak tekan. Betul? Itu adalah pada bercakap pasal term design. Yang tadilah, saya nak buat design yang minimalis. Dalam kiri bawah, tengah tak apa. Kiri kanan bawah nak tak apa. Itu lebih kepada term minimalis. Kalau nak yang serabut ni bukanlah dia tak bagus. Komposisi. Okey, komposisi. Tahu tak ada siapa tahu tak pasal komposisi ni? Baik dalam subjek fotografi ke, ada yang suka ambil gambar? Ya ke? Yang suka OOTD? Ada? Tak ada. Apa kat sini paling famous? Instagram dia. Ada? Tak ada? Okey. Baik. Dalam komposisi akan ajar gambar ni kena sengit sikit, gambar ni kena tengah sikit, gambar ni kena bawah sikit, ada yang nak lebih ke atas. Itu adalah komposisi. Kita je yang tak sentuh website tadi, pastikan awak kena tahu kehendak pengguna tu yang jenis macam mana ataupun kehendak klien awak tu yang jenis macam mana. Okey, dapat? Okey, tak apa. Berapa minit lagi? Empat puluh minit lagi. Aduh. 10, okey baik. 3:10 okey. Tadi kan saya dah cakap saya nak teruskan guna permainan yang kat depan ni. Tapi macam lama sangat lah abang ni bencong. Okay, satu item yang mana kita pakai mesin laser. Okay, kita potong bentuk apa ni? Siapa tahu bentuk apa?
Macam, Cik. Nampak je, ada siapa cita-cita nak jadi ni tak? Apa cita-cita nak jadi mekanik, engineer, doktor? Orang semua nak jadi apa? Oh, awak? Gamer. Boleh sama? Mana boleh sama? Semua terkejut. Kenapa tak boleh sama? Programmer. Sama macam dia programmer. Agak-agak sini programmer. Sini belakang ni apa? Programmer. Sampai belakang semua programmer. Nampak white apa? Tak tahulah bang. Nampak tak problem dia kat situ? Jadikan reka bentuk ikon. Nampak tak kat situ peranan dia? Kalau semua programmer, semua programmer kat sini ada berapa orang? Yang nak jadi tukang apa kita panggil design ikon, tukang jadi color, apa suggest untuk color. Tapi kalau semua dah jadi programmer, semua tak tahu nak apa, banyak persaingan lah dekat korang, betul? Tahu buat company sebelah pula kan. Okay, yang belakang ni baris ni nak jadi apa? Selain programmer lah. Pilihan yang kedua. Kita sebelah. Awak nak jadi apa? Programmer juga. Nak jadi apa? Doktor. Psikologi. Wow. Ni lain. First time dengar. Psikologi. Okay. Item ni. Cara nak main Lego tu macam kita patah. Jangan sampai terluka pula. Okay? Kita nak kena hati-hati. Main benda ni. Seronok memang seronok. Tapi hati-hati. Okay? Bukan karate. Bukan, jangan awak buat bentuk karate. Jangan. Keluar semua, jangan. Kita buat step by step. Sendiri, orang asingkan semua item ni. Mengikut kreativiti. Tak ada step by step pun sebenarnya. Benda ni nak kena patahkan kapal terbang dulu ke kreativiti korang, okey? Kalau tak pakai mic, okey tak? Kalau sebab saya nak pusing ke belakang, boleh tak? Boleh. Okey, baik. Awak nampak tak dekat kiri atas. Ada nampak tak logo apa? Kiri atas ni kalau awak tengok ada logo macam kapal terbang kan, betul tak? Sebenarnya kalau ikutkan kita body dia ada dia punya knob dia, tapi hati-hati, ada bahagian yang nipis je dia punya bahagian tu. Jangan patahkan, okey? Kalau dah patah, okey? Okey, kalau awak tengok dekat atas ni yang tulis mereka sendiri kita pakai apa? Nak buat logo korang ke, nak buat apa? Nak buat nama ke, nak buat apa design pun boleh. Masalah.
patah terus. Ni karate terus ni. Ni karate terus ni. Confirm. Okay. Nice. Tapi make sure habuk-habuk Habuk tu nanti bersihkan Bersihkan Laju betul korang nak pasang Laju betul nak pasang Baru je suruh buka. Tak pasang lagi. Okey, baik. Kat sini, boleh tak saya ambil? Okey. Kat sini apa yang awak boleh nampak Okey, awak dah patahkan bahagian sayap dia. Kiri dengan kanan ada, make sure ada Okey, awak nampak tak yang bahagian bawah ni adalah dia punya kita pergi dia punya sayap lah tapi dia ada di ke atas tu kan. Masa yang dekat sini kalau stand. Okey, stand. Okey, yang ni kalau nampak tak saya tunjuk kat belakang. Nampak okey, yang ni dia punya bahagian badan. Okey, saya nak awak asing kat bahagian badan. Dengan bahagian badan dua ni. Okey, asingkan dulu ya. Jangan pasang lagi, laju betul korang buat kerja ya. Atau dia boleh terbang nanti. Okay. Yang bahagian body ni tadi pun sama juga, asingkan juga dekat bahagian body. Okey, yang dia punya sayap tadi. Dekat bahagian bawah ni untuk lock dia. Okey, lock dia. Ini satu. Nampak tak yang saya tunjuk ni? Untuk lock juga. Okey, asingkan dia. Ada 3 bahagian kat situ. Oh, Beh? Apa, Beh?
Okey, baik. Bila awak dah siapkan, asingkan semua. Perkara yang pertama yang paling penting, cuba gabungkan antara boleh. Okey, stand ni ada di stand. Nampak? Nampak yang belakang nampak? Yang depan nampak. Gabung. Hati-hati ya, jangan bagi patah, jangan terlalu tekan sangat. Hati-hati ya pasang tu. Ambil masa. Okey, baik. Bila awak dah siap semua tu, okey, pastikan ada yang saya nampak tadi kan, kawan awak pun tak ada salah silap pun boleh je. Tapi berbezalah dengan kawan sebelah. Nampak lain sikit kan, betul? Okey, bila dah siap, adalah okey. Yang ni, nampak tak rumah ni yang kedua? Yang ni. Okay, bang, tunjuk bang, sini. Tunjuk. Baik. Awak tunjuk kat sini. Oh, tahu je. Kat sini. Buat macam ni pula. Terbaik. Suya korang. Apa? Ish. Malu kita. Nampak tak? Yang lubang tengah tu. Okey, yang ni. Bahagian ni dia tolak dia kuat sangat.
Selepas tu kita masukkan bahagian semua tunjuk. Bahagian apa ni kita panggil? Saya apa tadi? Jangan macam-macam. Okey, kita tunjuk semua ada. Jangan hilang pula part ni. Ini paling penting, kalau tak terbang awak punya. Masuk kat tengah. Masuk dekat bahagian tengah Tengah tadi, tengah body tadi. Okay, baik. Tadi saya perasan ada yang bahagian dia macam ni, dia punya ruang tu macam susah nak masuk, betul? Belakang pula. Cuba. Yang mana tak tu okey je, tak ada masalah.
Okey, baik. Semua dah settle dah siap Okey, semua tunjuk. Saya pinjam Nanti awak tunjuk sini. Okey, saya ada nampak tau. Ada yang dah siap pasang dah di sayap kiri kanan tu. Advance betul. Okey, dah tunjuk Nampak tak yang kecil ni? Okey, pasang pula yang tu. Awak punya dah siap, laju sangat. Boleh terbang dah tu. Okey, dah siap Okey, baik. Semua tunjuk kapal terbang? Semua tunjuk? Macam tu je pegang slot satu je. Nice. Okay, cantik. Alright, ataupun yang tiga ni tak apa sebenarnya. Okey. Yang tiga ni. Okey, kalau awak nak tahu, topik. Okey, letak macam ni, kat atas ni. Letak kat atas. Kan? Bila dah letak kat atas, tak nampak, tak apa dah, saya pergi kat belakang lah kejap lagi. Okey, saya tunjuk kat depan dulu lah. Okey, awak nampak? Okey, yang awak yang belakang, nampak tak? Nampak ambil yang ni satu lagi ni. Kan, semua tunjuk yang ni pula. Okey, tunjuk. Okey, alright, cantik. Okey, kita cuba pasang dekat sini pula. Pasang dekat atas. Ni pula. Cukup tinggi, kalau tak cukup tinggi, tambah satu lagi layer ni dekat atas. Okey. Satu lagi yang apa, yang sepak ni dekat atas.
Okey. Semua dah siap eh? Siapa dah siap? Tunjuk jet ataupun kapal terbang dia. Kita pergi satu-satu yang set. Bagi masak tadi ya. Ya. Terbang tak? Terbang. Okey, baik. Ambil random lah, secara random lah. Datang kat depan. Ceritakan sikit apa yang pembelajaran. Okey, baik. Barisan belakang sekali kan? Okey, yang tengah apa? Yang barisan ni, kanan ni. Saya ni kan, straight ni. Okey. Sebelah.
Okey. Mari. Kita ada masa berapa 10 minit lagi. 5 minit lagi. 5 minit lagi. Okey, cepat. Percepatkan pergerakan. Nak apa? Okey. Ceritakan dekat kerja awak. Okey. Saya dapat belajar cara nak membina model dan jadi lebih kreatif. Tunjuk kepada abang. Tiga. Ini personal ni. 3/2. Okey. Okey, yang awak yang pakai. Awak lagi. Tadi tak dapat jawab kan? Okey, ni last lah. Apa yang awak belajar? Okey. Ya, okey. Awak yang pakai yang tadi kan Najah dah cakap kan? Awak. Tanah cakap. Tanah. Okey, yang belakang 2 orang, belakang 2 orang. Awak. Okey. Okey. Apa? Okey. Sini. Itu masa tak banyak dah. Tanah. Okey, awak. Okey, jom. Okey, bagi tepukan lah. Bagi tepukan sebab berani lah. Volunteer lah. Okay. Okay, baik bang. Boleh ceritakan tak apa yang belajar hari ni? Dapat mengenal erti kesabaran. Lepas tu nak buat benda tu kena hati-hati. Saya harap kesabaran korang ni doakanlah untuk ibu bapa korang juga. Okay? Okay. Amin. Okay, bagus. Baik. Okay, selain ada siapa-siapa nak kongsi? Awak ke? Awak. Ada? Awak punya kali dah. Okay, ada. Ada siapa-siapa lagi nak kongsi? Tak ada? Dah benar dah? Okay, kalau tak ada saya tutup lah. Tutup. Boleh tutup lah. Okay. Kita tutup lah kita punya majlis sekarang. Okay, alright. Saya doakan semua korang insyaAllah berjaya suatu hari nanti dan dapat berbalik balik kepada ekonomi masyarakat, semua sekolah kan. Dan sektor pendidikan juga. Okay, amin. Semoga kita jumpa lagi ya. Alright. Bye-bye. Hello. Testing 1, 2, 3. Hello. Testing 1, 2, 3. Baiklah para penonton sekalian, terima kasih diucapkan kepada Encik Yusri di atas perkongsian yang amat menarik. Semoga intipati dan input yang disampaikan dapat memberi sedikit banyak pengetahuan kepada anda semua. Hello, baiklah semua, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Ready? Let's begin! With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job-ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy.
world, selamat kembali ke episod 8 Python. Bayangkan jika saya memberi anda item berikut dan meminta anda untuk mencari setiap item di pusat membeli belah. Bagaimana akan anda lakukannya? Apa pula yang akan anda lakukan jika saya meminta anda untuk mencari barang-barang tersebut di gudang yang besar di mana semua barangan disimpan dengan cara yang tidak teratur? Yang mana satu tugasan yang lebih mudah? Anda mungkin akan menjawab pusat beli belah. Item di pusat beli belah disusun mengikut kategori. Barangan elektrik adalah di bahagian barangan elektrik, makanan ada di kedai runcit dan sebagainya. Pengurusan maklumat sebegini memudahkan proses menyimpan dan mengeluarkan maklumat. Ahli sains dan pengatur cara komputer berurusan dengan data dan maklumat sepanjang masa. Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk mengetahui cara menyimpan data, bagaimana untuk mengakses data dan cara memanipulasikan data. Pusat pangkalan data untuk laman web seperti Google dan Facebook boleh diukur menggunakan saiz padang bola sepak. Saiz pangkalan data mereka ini sedang mengembang dengan penambahan pengguna setiap saat. Dalam video pertama, kita telah lihat cara paling asas untuk menyimpan data, iaitu dengan menggunakan pemboleh ubah atau variable. Ini adalah cara yang baik untuk jumlah data yang kecil, tapi cuba bayangkan jumlah data yang besar. Bayangkan betapa banyak pemboleh ubah yang perlu kita uruskan. Para saintis komputer dan jurutera perisian menggunakan cara yang berbeza untuk menyimpan data supaya kita boleh mengakses, memanipulasi dan memadamnya dengan lebih mudah. Kaedah penyimpanan yang berbeza ini dikenali sebagai struktur data. Struktur data yang paling asas dikenali sebagai array, tata susunan dalam Python. Mereka dikenali sebagai list. List merupakan satu koleksi item dalam bentuk senarai. Daripada satu pemboleh ubah menyimpan satu nilai, kita boleh menggunakan satu pemboleh ubah untuk menyimpan satu koleksi nilai. Anda mungkin tertanya-tanya, apakah kelebihan menggunakan list? Bayangkan jika anda perlu mengingati skor untuk 5 perlawanan bola sepak. Dengan menggunakan cara pemboleh ubah, kita memerlukan 5 pemboleh ubah yang berbeza untuk menyimpan 5 skor yang berbeza. Tapi, ini boleh dilakukan dengan satu pemboleh ubah list. Satu list yang mampu menyimpan 5 skor sekaligus. Kita boleh mengakses setiap item secara individu dengan merujuk kepada indeksnya. Ini mungkin kelihatan tidak penting, tapi bayangkan penyimpanan 1000 skor atau 1 juta skor. Seperti yang diberitahu dalam video yang lepas, komputer mula mengira dari nombor kosong. Sama juga di sini, nombor indeks bermula dari kosong. Jadi, item terakhir senarai 5 item akan berada di indeks 4. Dalam Python, kita juga boleh merujuk kepada item itu dengan indeks negatifnya. Item terakhir mempunyai indeks negatif 1 dan nombor kedua terakhir mempunyai indeks negatif 2 dan sebagainya. Kita gunakan operator index atau tanda kurung siku untuk mengakses item individu. Mari kita periksa kod ini. Baris 1 akan mengisytiharkan dan memberikan nilai untuk semua item dalam senarai. Baris 2 akan memaparkan item di indeks 2 iaitu nombor 3. Kita juga boleh menukar nilai item individu dengan atur cara pada baris 3. Perhatikan bagaimana apabila kita memaparkan seluruh senarai dalam baris 4, item nombor 2 telah diubah menjadi 10. Akhir sekali, menggunakan kata kunci del, del, kita boleh mengeluarkan item daripada senarai. Apa yang biasanya kita lakukan dengan perkara dalam senarai? Kita boleh memproses dan melihat setiap item individu dalam satu senarai. Dalam Python, terdapat cara yang mudah untuk memeriksa senarai atau list dengan menggunakan gelung for. Ingat lagi di video sebelum ini, saya tunjukkan cara untuk menggunakan gelung for untuk menyemak aksara dalam satu rentetan. Cara yang sama juga boleh dilaksanakan untuk menyemak setiap item dalam satu list. Kod ini bermaksud untuk setiap item Hai, baiklah penonton semua. Kita akan meneruskan sesi yang seterusnya iaitu Career Guide for the Game Industry yang akan disampaikan oleh Encik Bazil Akmal. Beliau merupakan Outreach and Training Manager of PlayStation Studio Malaysia. Assalamualaikum dan selamat datang Encik Bazil. Waalaikumsalam. Thank you for having me. Yep. Baiklah, tanpa membuang masa, mungkin Encik Bazil ingin kenalkan serba sedikit tentang Encik Bazil dan apa fokus topik kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay, thank you, Arfan. Today we'll be covering career guide for the game industry. Topik ni sedikit sebanyak we'll talk about the different aspect of career dalam the game industry itself.
And game industry ni besar, then we will try to share as much between the options that we have within that. Yeah. I guess I'll start. A bit of background on myself. My name is Bas. I'm a game programmer by training, a game developer by heart, and a talent and community and ecosystem builder by profession. My ikigai, or reason of being, is continuous learning, and sort of my vocation is actually to grow the local game industry through working with game companies, education institutions, government agencies, and other stakeholders within the regional game industry. I am currently the outreach and training manager for PlayStation Studios Malaysia, and I've been here for about a year plus, and I've been in game industry for about 15 years. So today we'll talk a little bit more what PlayStation does. So let's start the video. So those are the games on PlayStation platform. Let's talk a bit bigger in terms of creative industry itself. Creative industry is a huge industry. It covers everything from books, music, film, animation, literature, streaming, and of course games. And this is such a big industry. And of course, today we'll be focusing a bit more specific to games. And just want to share forward in terms of what the game industry have done over the last many years, and probably as a highlight of what the industry is about. I'll just share quickly about what Unity have compiled here. So let's take a look what Unity kind of like illustrates in terms of the industry. Unity is one of the popular game technology that is used globally. Let's take a look at that. As you can see, there are many variety of products and content that's created in games. So between 2D, 3D, VR, casual game, mobile games, console games, and even
more like serious games usage, like the demo from NASA, and there's a medical demo as well that's being using game technology. Let's take a look at the reel from Unreal Engine. As popular as Unity, they also created a very famous technology called Unreal Engine. In terms of their what they have to highlight for the game industry. As you all can see, within the technology itself, there's different gameplay, different mechanics such as action game, fighting game, action adventure, and there's also different style, realistic, cartoony, and even games technology that being used for things like broadcasting and all that kind of simulation as well. So this is such an exciting time because the game industry is evolving and growing pretty rapidly. But the question that I'll always get is that, is there a career in the game industry? And there's always this misconception ataupun salah faham yang mana a lot of us think that to become a game developer, we want to be the hero in sort of
of the game industry. For example, you start and you join the game industry, you get to be Hanzo, or you get to be May, Mercy, or any of these characters on the screenshot on the left, which comes from a game called Overwatch, where as you start, you're already a hero character. But the truth is that the game industry works a lot more like the screenshot on the right, which is an older game called Ragnarok. And in Ragnarok game, you started as a novice character, and you are level 0 or level 1, and then you have to gain experience, explore the world, and get more XP. And after you get enough XP, like level 10, you can specialize into swordsman, magician, acolyte, merchant, and all that. And as you gain more experience, you will be able to essentially level up yourself and become more specialized within the field. And that's essentially how the game industry is. It is a hierarchical journey towards the end goal. So if some of you want to be Hideo Kojima one day, yes, you can, but you don't start your first job with being Hideo Kojima. Experience, and hopefully one day you'll be as good or more popular than Hideo Kojima. That's kind of like how I would illustrate it to adik-adik. Let's talk about the 3 fields in the game industry. So commonly art. So let's take a look what Naughty Dog have to say about game art, specifically environment art. My name is Brian Rechtenwald, and I am an environment artist. My name is Adam Littledale. I'm an environment artist here. What environment artist is? It's basically a world builder. So we play with little kits of rocks and trees and create the environment that the player walks through and explores. That's pretty much whatever the player sees in the environment. So I'm responsible for like the visuals, but also the collision and like what they experience from a just walking in the world standpoint. The art director usually has like a direction of where things are going. And the first thing I'd do is usually go find photo reference and inspirational like images that spark ideas. A good personality fit, in my opinion, is someone who's really open to iteration and not settling on their ways, not being too stubborn, because you have to be really adaptive. Someone who's like passionate about what they do and always wants to push themselves to, do the best they can. Every discipline talks to each other. Every discipline is really passionate, and feedback coming from everywhere, but it's most of the time amazingly focused and relevant. So I think it's just the amount of the quality of people we have here is just that's where it comes from. It's very much a collaboration. It's a large team of artists, so there's a lot of opinions and people help each other try to come up with the best solutions. Other studios have worked that or more production-based. Here, you're going to be polishing something so amazing, and it's worth it for me. The output that we do, that's what attracts me. And the people here is like I learn so much every day from random disciplines. And then the cool part is we're so open that everyone just kind of bumps into each other, and ideas spread that way, feedback spreads. It's this really organic process. It's amazing to have your art seen by so many people, and I think that's the most rewarding part of it all. So for game art, it's pretty much what you see in terms of visual from the UI, character, environment, and everything that comes with it. Is actually the work of game art. So let's take a look the next field, which is game design. So game design is kind of a unique field. Like game art usually comes from multimedia or fine art, but game design is a bit of unique combination between user experience, psychology, understanding history, humanity subject, because the challenge of game design is actually to create what is fun for the game. And fun for different people is different. That's why there are people who like to play horror game, there are people who like to play casual game, and there are a lot of people who like to play action game. So that's different fun for different audience. So let's take a look at what Naughty Dog looks for design role at their studio. My name's Anthony Newman, and I'm a lead game designer at Naughty Dog. I'm a game designer. I am a co-lead game designer here at Naughty Dog. Here, game designer do a bit of everything, a bit of art, a bit of animation, and we need to know what it takes. And Naughty Dog designers are sort of almost kind of like an assistant directorial position of I'm in charge of this level.
and I need to be in contact with all the different departments and make sure that no one has anything that's holding them up. It's one of the things I love about Naughty Dog. You're not just assigned in your bubble, feeling like restricted to just do what you're supposed to do. Here, everybody's encouraging you to just go. We definitely encourage anyone from any department to comment on anything from how the game looks to how it plays to a story idea. You own everything. You can say anything about anything. Yeah, I'm gonna go to this area and just give ideas for this, and it's very empowering. When someone applies to be a designer at Naughty Dog, we're looking for people with experience doing layout for character action games, particularly shooters. They need to have a sense of space, a sense of composition. Really strong literacy in sight lines, landmarks, pacing, integrating story with gameplay. Somebody who can explain the choices and also think, what if? What would you do if we didn't like this or we don't like this? Let's talk about how can we make this better. Can you think about how would you improve this on the spot? You have to be ready to just change it, because that's how game design is. They give you an assignment and you have on the spot to build something. And then on the scripting side, we're looking for really strong technical backgrounds. So preferably a computer science degree, some really strong experience with hopefully a variety of different programming languages. We also want to see like a back and forth of idea, because that's how we work. We want to feel like we can talk to them and have a conversation going and feel confident that we can cooperate with the person in order to make a level together. We don't have producers, we don't have a lot of process, and so we really kind of rely on a lot of trust and a lot of personal relationships. I talk to programmers how to make the thing more fun, or like with the environment guys, they give me ideas on how to make it prettier or even like better for gameplay. You're never gonna hear, we can't do that. You might hear, we've only got a week left, we can't do that now, you know, but there's never a lack of desire or anything hampering your vision coming to life other than, you know, time and space. It's magic. It's the Naughty Dog magic. All of a sudden, everything comes together. I still don't know why, but everybody's so passionate. Everybody thinks, oh, wouldn't it be better to do this and this or this, until the very end. There's been a really strong commitment to the people who work here for a really long time. The amount that you're able to do, the things that you're able to put in the game as easily as you are, it's kind of this pipeline that's been refined and refined and refined. And all these super smart people have worked on it for so long, so that there's this real culture of excellence that's incredible to be a part of. I didn't feel before studios that I had as much trust. Everyone is here because we felt they were talented. None of us can really make these type of games that we make on our own. All of the teams, animation, programming, to create a product of passion from everyone. When you work with many other people that are very talented, you learn from them every day. I still learn. I can't tell you how much I've improved as a designer here. I came here to make these games. And then I fell in love with the culture. It's much more open. Then I fell in love with the people, and it's just a whole package. It's pretty amazing. So that's game design. Let's take a look at the last part, which is probably the most common and very popular and aligned with MYDIGITALMAKER, is actually game programming or game technology. So this is the field of where it's very computer science, software engineering, IT world and all that. But game is a specific kind of software that is built for optimized for performance. So let's take a look at what they have to say about programming for games. My name is Christian Yearling. I am a lead programmer. I'm one of the lead programmers. I'm a graphics programmer. My job is pretty much to... I think... That's a surprisingly difficult question to answer. It's kind of tricky to describe because the role is so different. I make all of the stuff that allows the artists to do their jobs. You get a machine that runs on zeros and ones to make pretty pictures. I think that's a pretty good explanation of my job.
I think Naughty Dog is unique among game development companies in that we don't tend to pay a lot of attention to your credentials or your background. We don't look for someone that needs to have 10 years of experience and have been doing console development all their life. They didn't care about the fact that I hadn't worked in the games industry before. They didn't care about my degree or that kind of stuff. Foremost, it's passion. What have you done in your free time to learn about the current techniques that are being used? Personal projects, you need to be playing games. Have you written a ray tracer, like a renderer, a rasterizer? Have you played around with DirectX 11? Have you played around with OpenGL? Something that shows that you love making games, being surrounded by games, because that's what we do. For programmers, we have a three-step interview process. So it starts out with a phone interview, and if that goes well, then you have another phone interview that's more in-depth, that involves more math, more technical questions, and lasts a little bit longer. A lot of programmers, when they first come here, when they're interviewed, might be a little surprised that we're so focused on math. I think math is a super important aspect of all game development. Being able to methodically and logically solve problems, that's what makes a good programmer. That's what makes the core of our team here. New people that join us, we take them, we throw them at the deep end of the pool, say, here's the task, go with it. I think people who need more guidance or look to a manager or a producer, those people struggle here because there's not a lot of that, but it's also what makes it fantastic to work here. You know, it's a sort of a core skill to be able to focus on what you need to do, but also be willing to be available to help others. Everyone finds a way to strike the right balance. You really feel like it's up to you, and it is up to you. Because the team is so small, it is up to each person. Like, one person can make a difference here. Everyone can walk up to anyone and say, this sucks. This is not fun. Let's iterate. Let's figure out a way how we can make this fun. And for me personally, it was like getting a cold shower when I first got here. You're surrounded by people who know more than you do, and you're just always constantly learning from them. A lot of companies like to say that, oh yeah, we hire the best in the industry, but in here it's like we actually, like, people here are the best in the industry. When I first was considering coming to Naughty Dog, I talked to a colleague of mine, and he said something that I'll always remember. He said, you should really just go to the University of Naughty Dog, right? Go there to learn, to master your skills, to hone your abilities. It's just such fun to be shoulder to shoulder with giants in the industry, people who really know what they're doing. And I've been here for 8 years, and I'm still learning. I've always known that I've always wanted to work at Naughty Dog, but I've never thought I was sort of like, quote unquote, ready. It's just a friend of mine mentioned that Naughty Dog always has an opening and I should try applying. And I'll be like, they won't accept me. Why should I bother? And then I just did, and I got the interview, and I passed the first interview, I passed the second interview, I passed the in-person interview, and I was like, holy crap, I have a job at Naughty Dog, so just go for it, just apply, you never know. So that's programming, pretty much what makes the game, because game at the end of the day is a software that runs electronically. So let's take a look at the kind of different field that we have between game art, game design, and game technology. So this is some of the career options that you may explore. Between game art, you have 3D artists for environment, you have 2D artists, 2D animator, 3D artists that can do vehicle or character, you have 3D animator, you have concept artists or illustrator, lead artist, technical artist, UX designer, and of course the art director, kind of like heading the department of game art. And then within game design, you have game designers, level designers, QA or game testers. You have content designers, system or technical designers, game writer, narrative designer, monetization specialist, game producer, project manager, creative director. So in game technology, you have almost everybody can start with game or gameplay programmer, but there's a lot of technology domain specific. You can specialize whether web or server programming, tools programming, engine, AI, UI, network, graphics, physics, audio, and all the different facets of game technology. And of course, you can also work as a technology evangelist for software companies. You can work as a software architect or analyst, and of course, the head of department, chief technology officer. So this is what is more common in the game industry, and this is a development role. But the game industry is not limited to just this. So I just want to illustrate the point. There is a lot more
there are a lot more opportunities beyond the development roles. So this is some of the not so common, but coming up and becoming more popular, and it's growing rapidly, between audio designer, community manager, YouTuber, voice acting, board game designer, work in the gamification industry. You can become a game journalist. You can be part of event organizer. There's game tools and services. You can do esports. There's marketing, business development, translator or localization, user acquisition, and all that. And of course, if you have a lot of money, you can become the CEO of your own company and hire talented game developers with you to actually make a game together. So this is just some illustrative in terms of the opportunity that we have in the game industry, and it's growing pretty rapidly. The next part we're going to cover is actually the workplace culture. So what is the sort of the overall concept or typical environment in the game company? So a lot of game companies use this open concept where you have very little partition in rooms because there's going to be a lot of discussion area with whiteboards. You have casual dress code, day in, day out at the office. You have pretty flat management hierarchy and a lot of creative and fun activities such as brainstorming, jamming, playing, and all that. So because part of the work needs us to kind of like having this activity, so that's why a lot of company does it. So in terms of skill set, so this is a lot of students tend to ask like, what do I need to have to be able to be a game developer in any of the role? So generally, it starts with passion. So passion is important, but it is alone not enough. The reason why this is not enough because everybody who want to join the game industry are passionate about the game industry. But why passion is important? Because with passion, you will be able to endure the challenges and problems that you'll save through problem solving, critical thinking, creativity and imagination, of course, communication skills, and having the discipline to actually build up your skill set and be competent in a specific skill set, whether it's 3D modeling, animation, whether it's game design, whether it's programming. All these different skill sets require a lot of disciplines to be good at. And I would just like to highlight, it is also important that you have a non-work related hobbies and passion. The kind of worst thing that when we interview candidates who applied for jobs, that what is your hobby? And the answer is that playing games. Playing games is okay, but it's not enough. We recommend you to have non-work related hobbies, such as it could be martial art, it could be music, it could be rock climbing, it could be dancing, it could be writing, it could be something else that beyond the job roles that you are applying for. This will be very helpful when you want to apply to the different roles that the companies offer. So just a quick snapshot of Malaysia game industry success stories. So there's been a lot of development and growth in the last 5 to 10 years within the game industry. And some of those, such as Malaysia footprint on global blockbuster games, such as Street Fighter 5, of course, Gears of War 5, and also Marvel Spider-Man, which is from PlayStation. And this is work by our local studios such as Streamline, Lemon Sky, and Passion Republic. We have a lot of award-winning indie studios who make their own games and their own IP and won awards regionally and internationally, such as Metronomic, 7 Games, Kureichi, Kaigan Games, and many more. So beyond that as well, there's a lot of top international game companies setting up studios in Malaysia, including us from Sony Interactive Entertainment. There's Larian Studios, Double 11, Bandar Namco Studios, Deluxe Games, and of course Codemasters now under EA. So beyond that, Malaysian-made products have also been released globally. So it's been released to multiple platforms such as Steam, Epic Game Store, PlayStation Store, and Nintendo, and many more. And this is some of the games from No Straight Road, Religion, Simulacra, Xemius, Warpods, and Rhythm Doctor, right? And some unique story that we have, Kings League being selected as part of an exclusive platform deals, being featured as top 100 games launched in Apple Arcade. And that's kind of testament to the kind of talent and creativity that we have within the country to actually create really, really good games for the global market. And of course, we have No Straight Road as well, securing exclusive platform deal with Epic Game Store as well. I'll just play this snapshot. We've seen a lot of videos of
foreign game developers. So this is the story of a Malaysian, a friend of mine, who is a game developer, and let him share his story with you. In a world that restricts your imagination, I had to break free. Whether it was flying through space or designing a city, anything I could imagine, I could be. It made me realize what I wanted to do, but it also made me realize how much people didn't want me to do it. Friends. Get a real job, bro. Teachers. No, in my class. They told me games were a hobby, not a job. And me failing my first 2 games just proved them right. But I believed in what I was doing, and I believed in myself. And now, people are finally starting to see the potential in games. Because making games, it's just as much a part of science, technology, engineering, as any field. Sure, my job may not save lives or change the world, but if I can create a world where kids can be whatever they want to be, then I think I've done enough. I truly and strongly believe so. Growing up, it felt like the whole world was trying to limit my imagination. But through technology and engineering, I found a way to bring it to life. So who said games can't be both a hobby and a job? So that's Sean Beck. So today we're also going to share. Here we categorize it to 5 different categories. Indie game studio, which means a small studio between 1 to 10 packs of a person, and then the mid-sized game studio between 10 to 100 packs. They tend to focus both in a full production game development. And then we have art production studio, which tends to be anywhere between 30 to 300. They tend to be bigger because they focus only on creating the art content for the game industry. And you have the game publisher. They don't make games, but they sell games and they market games and they distribute games. And we also have large game studio, which tend to do everything as well, but within the size of 100 to 500 packs. So let's take a look. So in terms of indie game studio, this is some of the companies, some of the that I've shared before. You can take a look at this and probably check out their games, buy Malaysian product, support them in their creation of games from Malaysia. And mid-sized game studio, they tend to be bigger, so they come from indie and then they grow up. They hire more talent because they're working on multiple projects and all that. So you can take a look at these studios as well. And then we have the art production studio. This is one of the Malaysia's strength in the region. We are really, really good at this. So we have Bandar Nangko Studios, Lemon Sky, Passion Republic, Streamline Studios, Codemasters, and many more. And these are really, really huge studios that actually work on the AAA and the biggest games in the world, right? And game publishers, so they tend to start from the MMORPG days, but a lot of them have moved into mobile games. They do PC games now and all that. So this is some of the names that you might be familiar if you play games many years until today. And this is some of the large game studios within the region. I said nearby Malaysia because we don't have one specifically yet in Malaysia. Hopefully we'll grow into one. Ubisoft, Koei Tecmo, Tose, Gumi, K-Lab, and some of these other studios within Singapore, Philippines, and also Vietnam. So this is a list of the game dev companies compiled by IGD in Malaysia. It's a community group, so you can type it out and search bit.ly/game dev companies MY, and just make sure the G, D, and C and MY is capital. Then you should be able to open the link and check out the updated game dev company list in Malaysia. And this is some of the new international game studios that have been setting up in Malaysia in the last 2 years. Pre-pandemic, Larian Studios announced they are setting up a development studio in Malaysia. And then we have Larian Studios from Belgium, and we have UK's Double 11 setting up studio as well. And of course, we have Sony Entertainment or PlayStation Studios Malaysia setting up, announced in 2019.
So we've been here for about 2 years already, and we've been growing pretty rapidly. Now we have a team of 70 people, and we are definitely looking to hire even more for the studio. So this is some of the job position that we have at the studio, and to illustrate the kind of different position and the kind of roles that we're looking into between art, animation, production, tech and engineering, and training and HR and IT. So this is the kind of the different job roles that we are looking at specifically. So what kind of qualities companies look for from talent? So you need to have a strong art foundation, understand video game production, have a great looking portfolio, and of course be motivated for self-development and working in a team as well. Have strong communication skills and being able to have a mindset to work with a larger team. And as an advice for you to embark to your game dev career, find out early what drives you wanting to build games, which part of it within the three fields: game art, game design, and game programming. And focus on a portfolio to the genre and specialization you'll be having fun creating for the industry. And don't limit yourself within one style. Show a bigger range of different art styles and animation styles, and get involved in the game development communities where students and professionals love sharing their works. And of course, continue to love playing games is the reason why you want to be in this industry. I'll just finish off with this video, and then we can go to Q&A. There are days I'm in a meeting and we're talking about this great game on the PlayStation 4, and I think, we're getting paid to do this. This is amazing. Everyone that works here is so incredibly passionate about being here. It's really fun to work on something that millions of people are going to be playing. I want to work on stuff that brings joy to a lot of people. We get to do that every day. Our mission is to deliver joy. Working on PlayStation is a chance to influence the future of entertainment. I don't know why you wouldn't want to be a part of that. Not everybody that turns on a PlayStation is a gamer. It's not all about games. There's a lot more. We also have video and Now and Plus, so we really see ourselves as an entertainment brand. As we turn our sights towards creating all new experiences with virtual reality and whatever comes next, the culture is the same. People can have visibility and make an impact here daily and are given that chance. Everyone's really excited to collaborate, which is very much encouraged by the culture here. We get opportunities to help give back to the community. We're not just entertainment, but we think about social justice issues and help make a difference in the world. There's a lot of opportunity to attend workshops, attend leadership seminars. And we like to have fun. There's always something going on in the office. From the social events to the cultural events, there really is something for everyone. The company is growing at kind of this really, really quick rate. There's so much opportunity here just because things are changing so fast. The future for PlayStation is bright. We make the future right here. I tell someone I work for PlayStation and they say, that is so cool, tell me more about your job. And I recommend it all the time. It's a great place to work. With that, thank you for joining the session. Feel free to drop any question that you have. I'll try to address and answer those live. Hopefully the session has been useful to you. Generally in the game industry in Malaysia, for the past few years, there's a lot of growth. There's a lot of interest for the game industry because of a lot of international companies setting up and investing within Malaysia, including PlayStation. And we hope to be able to groom and grow the talent here and achieve great outcome and great work together within Malaysia and the region. Terima kasih diucapkan kepada Encik Bazil. Kita akan pergi session Q&A di mana kita ada soalan daripada pelajar yang bernama Nurmi. Pelajar tersebut bertanya, adakah peluang pekerjaan dalam career guy in game industry ini besar di Malaysia ataupun tidak?
pada masa sekarang ni kita ada dalam 3,000 sehingga 5,000 talent yang dah bekerja dalam game industri di Malaysia, dan insyaAllah dalam the next 5 to 10 years it will probably double up, and there will be a lot more opportunity. Just to note, walaupun adik di Malaysia tapi tak semestinya kerja di Malaysia, sebab sekarang ni pun dah banyak remote work. There's a lot of my peers and friends dalam game industry yang work in Malaysia tapi work for company in the US and the UK and getting paid in the US or pound sterling. So that's something you can explore as well to actually grow yourself. Yep. Oh, terima kasih Encik Bazil. Baiklah para penonton sekalian, sekali lagi terima kasih kepada Encik Bazil di atas perkongsian begitu menarik. Semoga segala intipati dan input yang diberikan dapat memberi kita pengetahuan yang baru. Baiklah para penonton sekalian, kita akan berjumpa seketika. Bye. Hello world, selamat kembali ke episod 9 Python. Okey, tubuh manusia adalah satu mesin yang sangat menakjubkan. Setiap bahagian tubuh kita mempunyai fungsinya yang tersendiri. Mata adalah untuk melihat, telinga untuk mendengar. Inilah sebabnya mengapa organisma hidup adalah organisma yang sangat efisien. Kita mempunyai organ yang berbeza untuk fungsi yang berbeza dan bahagian tubuh badan yang berbeza untuk melaksanakan perkara yang berbeza. Sekarang, cuba kita bandingkan badan kita dengan amoeba, sejenis sel yang tidak mempunyai bahagian khusus dan segala-galanya berada dalam satu sel tunggal. Tidak syak lagi bahawa organisma multisel seperti manusia dan tumbuhan adalah jauh lebih unggul daripada organisma yang bersel tunggal. Sama juga seperti pengaturcaraan. Perisian dan laman web yang besar mempunyai section kod yang berbeza. Ini membolehkannya melakukan fungsi yang berbeza dan melakukan fungsi-fungsi tersebut dengan baik. Ini dipanggil atur cara permodulan. Tanpa atur cara permodulan ini, program komputer mungkin akan menjadi ribuan barisan kod. Sebagai contoh, Google mempunyai 2 bilion baris kod yang disimpan di dalam 9 juta fail komputer yang berbeza. Dan barisan kod ini dikerjakan oleh 25,000 pengatur cara dari seluruh dunia. Dengan atur cara permodulan, setiap pasukan pengatur cara boleh bekerja pada modul yang dipertanggungjawabkan kepada mereka sahaja tanpa mengganggu perkhidmatan utama program tersebut. Dalam analogi badan manusia, anda boleh memotong rambut tanpa menjejaskan cara anda berjalan atau bagaimana anda melihat sesuatu. Modul tangan atau rambut dipisahkan dari modul berjalan dan modul melihat badan anda. Atur cara pemodulan juga menjadikan carta alir lebih mudah. Pertimbangkan carta aliran kalkulator ini yang boleh mengira kawasan segitiga dan luas segi empat tepat. Lihat bagaimana langkah pengiraan luas hilang. Okey, sebenarnya langkah ini tidak hilang. Kita akan mewakili sub atur cara secara berasingan dalam kumpulan bentuk yang lain. Perhatikan bagaimana dalam sub atur cara, permulaan digantikan dengan nama sub atur cara dan langkah terakhir diganti dengan perkataan kembali. Jadi, apa yang sebenarnya berlaku ialah program yang hilang tadi telah ke langkah-langkah sub atur cara. Apabila program tersebut selesai dijalankan dalam sub atur cara, ia akan kembali ke program asal dan sambung diproses. Semua sub atur cara perlu ditakrifkan sebelum program utama bermula. Kita menggunakan kata kunci def untuk menakrifkan sub atur cara. Pada baris 6, kita hantarkan nombor yang telah dimasukkan kepada fungsi kuasa 2. Fungsi kuasa 2 akan menerima nombor ini dan namakannya X. Kita kemudian kembalikan jawapan daripada operasi matematik X darab X kepada program utama. Program utama akan simpankan jawapan tersebut dalam pemboleh ubah jawapan. Maklumat yang dihantar sepanjang program dikenali sebagai parameter. Satu lagi sebab mengapa kita menggunakan sub atur cara adalah kemampuannya untuk digunakan semula. Contohnya, jika kita mahu menjalankan operasi kuasa 4, kita hanya perlu memanggil sub atur cara kuasa 2 sebanyak 2 kali. Cuba lihat contoh yang ditunjukkan.
Bukan itu sahaja, kita juga boleh memanggil sub atau cara di dalam sub atau cara yang lain. Okey, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari dalam video ini. Yang pertama, kita belajar tentang sub atau cara. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana parameter dihantar ke sub atau cara dan kembali ke program utama. Untuk cabaran video ini, cuba bina kalkulator kesihatan yang akan membolehkan pengguna mengira menggunakan BMI atau kadar denyutan jantung. Anda perlu membina program utama yang menggunakan sub atau cara untuk BMI dan kadar denyutan jantung. Selamat mencuba! Ready? Let's begin! With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control. Have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. SMK Taman Kelang Utama mempunyai murid berkeperluan pendidikan khas. Kita mempunyai lebih daripada 90 orang murid. Ada satu subjek multimedia asas untuk mereka. Cuma kami selama ni guna laptop
kepunyaan murid arus perdana. Kita pinjamkan dulu supaya mereka boleh belajar seperti biasa. Tapi dengan adanya sumbangan yang kami terima sebanyak 10 unit ni, alhamdulillah murid-murid lebih gembira, lebih selesa. Sekolah ni telah memenangi baru-baru ni pada bulan Julai untuk kategori murid khas Johan Kebangsaan Pengurusan Digital berkaitan dengan Digital Utilization Technology Awards. Jadi kita mengalahkan negeri Kedah. Dan saya diberitahu beberapa sekolah PPKI lain akan datang ke sini untuk benchmark sebab menjadi contoh kepada sekolah pendidikan khas yang lain. Dan harapan saya bukan sahaja di peringkat murid khas, murid arus perdana pun sekarang ni kami sedang usaha mendigitalkanlah beberapa perkara termasuk dari segi pengurusan guru, pengurusan murid dan juga pencapaian akademik. Selamat pagi. I'm so lucky that I can visit this school finally. This morning, I just came in this school and through the gate. So many students and teachers, their face was so bright. I really felt this is a school where I really wanted to or wish to visit. And this time, we donated computers for the needy student education program, and I really wish our computer can support their computer work here in this school. Our company, Sumitomo Corporation, has activity worldwide, and in each area, we are trying to find out how we can contribute to the society, and we work with the people here. So I hope our computers can contribute to their future life and also the future of Malaysia society. Saya sebagai pengetua SMK Taman Kelang Utama mewakili guru-guru lain melahirkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih tak terhingga kepada pihak Sumitomo Corporation dan juga Rentwise kerana ia adalah satu sumbangan yang kita tak sangka-sangka, dan saya juga percaya guru-guru sangat semangat sekarang, lebih berdedikasi lah sebab kita ada hubungan jaringan dengan pihak society yang lain, dan kita juga mempunyai banyak vision lain yang nak dicapai. Terima kasih banyak-banyak kepada kami. Incentivizing the use of circular products. That's the main thing to get it all going. Right? If we want to talk about circularity, to get circularity going, the perception of costly has to go away. Let's say, for example, you use a circular product. Right? I'm going to give you a tax incentive on that. Right? It will get things going. Right? It will bring down the perception that it is costly. So far, what I'm seeing, or the research that I've done, is incentive goes into investing in assets, big assets, solar panels, right? And that's where the incentives goes. But what about little things like circular products, right? If you incentivize them on the use of circular products, I can think of a lot. Recondition cars, recondition computers, manufacture computers, photocopiers, devices, office automation equipment, right? If they start to see that there is that incentive there, they will start to use more and more of these products, and that mindset will build. I think in the next 3 to 5 years, we will see more and more people looking for sustainable solutions for circular products. As we educate the younger generation today about sustainable practices, right, the whole movement on circularity will change, in the next decade or so.
SMK Taman Kelang Utama mempunyai murid berkeperluan pendidikan khas. Kita mempunyai lebih daripada 90 orang murid. Ada satu subjek multimedia asas untuk mereka. Cuma kami selama ni guna laptop kepunyaan murid arus perdana. Kita pinjamkan dulu supaya mereka boleh belajar seperti biasa. Tapi dengan adanya sumbangan yang kami terima sebanyak 10 unit ni, alhamdulillah murid-murid lebih gembira, lebih selesa. Sekolah ni telah memenangi baru-baru ni pada bulan Julai untuk kategori murid khas Johan Kebangsaan Pengurusan Digital berkaitan dengan Digital Utilization Technology Awards. Jadi kita mengalahkan negeri Kedah, dan saya diberitahu beberapa sekolah PPKI lain akan datang ke sini untuk benchmark sebab menjadi contoh kepada sekolah pendidikan khas yang lain. Dan harapan saya bukan sahaja di peringkat murid khas, murid arus perdana pun sekarang ni kami sedang usaha mendigitalkanlah beberapa perkara, termasuk dari segi pengurusan guru, pengurusan murid dan juga pencapaian akademik murid. Selamat pagi. I'm so lucky that I can visit this school finally. This morning, I just came in this school and through the gate, saw so many students and teachers. Their faces were so bright. I really felt this is a school where I really wanted to or wish to visit. And this time, we donated computers for the needy students education program, and I really wish our computer can support their computer work here in this school. Our company, Sumitomo Corporation, has activity worldwide, and in each area, we are trying to find out how we can contribute to the society, and we work with the people here. So I hope our computers can contribute to their future life and also the future of Malaysia society. Saya sebagai pengetua SMK Taman Kelang Utama mewakili guru-guru lain melahirkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih tak terhingga kepada pihak Sumitomo Corporation dan juga Rentwise kerana ia adalah satu sumbangan yang kita tak sangka-sangka, dan saya juga percaya guru-guru sangat semangat sekarang, lebih berdedikasilah sebab kita ada hubungan jaringan dengan pihak society yang lain, dan kita juga mempunyai banyak vision lain yang nak dicapai. Terima kasih banyak-banyak kepada kami. The Earth's population is projected to reach 8.6 billion people by 2030. There is an urgent need to provide enough food, water, and energy to power this growing demand in the next decade and beyond. This is simply not going to happen unless we change the way we consume. Today, atmospheric CO2 is at a higher level than at any point in the last 3 million years. Humans are injecting more CO2 into the atmosphere at one of the fastest rates ever. The information and communication technology sector's global share of greenhouse gas emission stood at 4% in 2020 and is projected to rise to 14% in 2040. Production and use of a new laptop and desktop emit about 350 kilograms and 800 kilograms of CO2 respectively. In 2019, only 17% out of 54 million metric tons of e-waste generated was properly recycled. The balance 83% was either dumped into landfills or incinerated. We owe humanity's progress in the past century to technology,
But it appears our soaring IT-related carbon footprint due to unsustainable consumption is holding us back. Is IT working for us or against us? With this in mind, there's growing realization that using the latest and greatest in IT is never necessary. Using remanufactured computers helps reduce as much as 75% carbon emission. At Rentwise, the balanced 25% carbon is offset via our reforestation initiative, thereby allowing us to be recognized as the first carbon-neutral computer in Malaysia. As the world gears toward achieving net zero by 2050, decarbonization in all sectors becomes a priority. To make this a reality, we need technology to fight climate change. Today, organizations are not only under increasing threat from business-disrupting weather patterns, but also from punitive government policies that limit their business opportunities and growth if decarbonization is not observed. IT is an indispensable tool that plays a central role in running any business today. Therefore, it is only logical that a sound carbon reduction strategy begins with using remanufactured computers. Essentially, using remanufactured computers by Rentwise is the first step towards improving an organization's ESG profile. Founded in 2001, Rentwise's circular business model has served more than 200 medium to large corporations in Malaysia and Singapore. A pioneer remanufacturer of IT equipment in Malaysia, Rentwise has to date reduced over 280 million kilograms of CO2 emission from more than 378,000 used computers repurposed. As an award-winning, accredited, and leading independent lessor for end-to-end green IT infrastructure, we take great pride in our strict 16-step remanufacturing process. This process has enabled us to extend the use of a PC by up to 3 cycles, thereby maintaining product utility at its highest value over an average lifespan of 10 years. As a registered social enterprise and signatory member of the United Nations Global Compact, aligned to the United Nations Sustainable Development Goals 4, 12, 13, and 17, Rentwise is especially committed to providing equitable access to digital learning among underprivileged school children. Our Digital Learning Empowerment Program has seen more than 100 schools with over 31,000 students benefiting from donated remanufactured computers in a joint collaborative effort with our project partners, many of whom are also our clients. This is timely, especially in light of the pandemic where remote learning has become the norm. We owe it to our future generation to do better. Green IT represents the power to control and pivot towards a sustainable future and achieve our best. Let us help you become the ground zero for change towards net zero. Together, let's seek to ensure sustainable computing for a sustainable planet. Hi, I'm Tony Lee. I'm the Director for IT Services in Sunway Education Group, and I'd like to talk about the CSR efforts that we have together with Rentwise over here. It is a part of our sustainability framework. The Sunway Group has actually adopted the United Nations SDG, the Sustainable Development Goals, to guide the development of the entire township and all the Sunway businesses. And they have given $10 million really to set up a center over here, and we are proud to be a part of that effort as well. But when we talk about sustainability, I think from the IT perspective, we have been on that journey a long time, not just in the past couple of years and so on. And we talk about green long before it's green, right? So the CSR effort is really a logical step beyond green, and we look at the life cycle of what we do and the impact it causes in the environment, and we start developing a concern for what's going to happen. And so as a result of that, we started our green IT journey. And so the green IT journey basically calls for us not just to use technology, but perhaps to include, to factor in
the idea of how sustainable is that technology that we are adopting. So it's not just the cost then that we are looking at. We'll be looking at how are the products and the items manufactured, what is its operation parameters, and at the end, how do we recycle? At the end of the life of that product or that system that we put in, how are we going to recycle that? So when we went on our green journey, the CSR portion is really a logical step arising from the green IT journey that we are on. And when we look at the PCs and desktops that we have, and at the end of their expected life over here, we think some of them can still be repurposed and remanufactured to be used probably in our secondary schools and our primary schools and charities and so on. We have donated PCs before to a particular school or charity body who's asking for it, and but we noticed that over time it's not very sustainable to do it that way, because a bunch of PCs given to a school, and it is great at first, everything works, but over time it will deteriorate, it needs maintenance, and or it gets it breaks down, and the school doesn't have the resources, the people, or the skill to make it right. So it sits in a corner gathering dust and becomes an eyesore. So we run thousands of computers over here, and we know how much it costs and how much effort it costs to actually maintain and keep the computers in tip-top condition, ready for learning. And so it's great that we meet people like Rentwise, and it's really an alignment of goals, because they have the skills and resources to keep those machines serviceable and up to date. And that is really one of the things which I really respect Rentwise for, to put their efforts and skills into that. When you look at the videos of the children using the computers, the secondary school students and the primary school students using the computers, and how enthusiastic they are about learning in a very modern way, I think you make all the efforts that we put in really worthwhile. The consumption of technology will not stop. The whole idea is really a responsible consumption, so making technological acquisition decisions in a wise way. And when we look at the future, we know that we're going to be buying a lot more technology, and some of this technology will need to be can be repurposed after the end of its design life over here. And I presume Sunway, I assume that we will continue doing that with good partners, people who can remanufacture the equipment back to a serviceable level for the purpose that it's intended for. So we look forward to working with partners like Rentwise and others who can do similar, who have similar purpose and alignment of interest. Thank you. Our CSR initiatives began about 10 years ago. At that time, the public found out about what we were doing. We were refurbishing PCs that were coming off lease and selling them to the market. So, they felt that it was a good way to equip schools with PCs. And we started working with, 1 or 2 schools, and over the last 10 years, it's probably grown to more than 20. The Sunway Group are educators themselves. We felt that it would be a good collaboration. They are owners of thousands of machines, and we were already recovering value for the machines, buying them back, remanufacturing them and selling them to the market. So we asked them whether they would collaborate with us on school projects, and they were very keen. To date, we have done 3 schools, and there are many more in the pipeline. At Rentwise, we are very passionate about education. We believe education is the way out of poverty. Education gives you a better life, and we were looking for a way that would impact the community the best we could. So we realized that if we could equip schools with PCs and help children, get the education level that was needed, it will be very impactful as a CSR project. Rentwise is in the business of remanufacturing PCs. We provide these PCs back to corporates. We provide these PCs back to the public. What we need is a source of supply.
And the more supply we have, the more we can remanufacture and provide out to schools, to the public, to people who need a good remanufactured machine. So we have a program today where we go out and we collaborate with corporates. What we will do is we will buy back 80 to 90% of your infrastructure which you want to retire, and about 10 to 20% of them we will ask you to donate to us. We will collaborate together to pick a charity, a school, a needy organization which you are already supporting or which you want to support. What we will then do is to deploy these machines, support them throughout the next 2-3 years, ensure that they are functioning and they get a good useful life out of these machines. Kosong. Ready? Let's begin. With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. Baiklah para penonton sekalian, pejam celik dah masuk sesi kita yang terakhir.
tanpa membuang masa, jom kita mendengar sesi kita iaitu Adball App di mana panel kita sekali lagi iaitu Encik Ahmad Syarudin Amin bin Sahar merupakan trainer daripada Tomafui Production. Bagi yang tidak tahu, Encik Ahmad telah bersama kita dari semalam lagi. Kami berbesar hati kerana dapat bersama-sama sekali lagi dengan Encik Ahmad untuk berkongsi dalam topik ini. Tanpa membuang masa, jom kita mendengar perkongsian daripada Encik Ahmad. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mula-mula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MDEC dan Aerocentric Events kerana memberikan saya peluang untuk menerangkan tentang pembangunan aplikasi mudah alih dengan menggunakan Flutter. Seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Pengacara tadi, saya adalah trainer daripada Tomafui Production Sdn Bhd. Syarikat kami melaksanakan training untuk pembangunan aplikasi mudah alih dengan iOS, aplikasi mudah alih dengan Flutter dan juga pembangunan game dengan menggunakan Unity. Jadi saya memang boleh dianggap sekarang sebagai peminat Flutter dan saya ada 3 sebab yang saya nak utarakan kenapa saya minat Flutter. Jadi yang pertama, jikalau pergi pada laman web Flutter iaitu flutter.dev, jadi di sini dia Flutter dia boleh digunakan untuk membina app untuk mana-mana platform. Jadi ia boleh berfungsi untuk Mac, untuk Windows, untuk iOS, untuk Android dan juga untuk web. Okay. Jadi you hanya perlu karang kod sekali dan you boleh cipta app untuk 5 jenis platform. Apabila you klik butang Get Started, jadi untuk Get Started, nampak? Kita boleh install Flutter. Jikalau you ada komputer Windows, you boleh gunakan Flutter. Kalau ada komputer Mac, komputer Linux dan juga komputer Chrome OS. Sebagai satu demonstrasi yang ringkas, saya akan menunjukkan. Di sini saya ada software VS Code dan di sini saya telah mencipta satu app yang mudah. Dan apabila you lihat app ni, saya boleh pilih daripada menu yang kat bawah ni. Kita ada iPhone dan kita ada Pixel 2 Mobile iaitu phone Android. Jadi jikalau saya pilih iPhone, di sini dia kata iPhone, itu saya boleh pilih Run. Dengan pilih Run, saya tekan Start Debugging. Sekarang apabila saya switch kepada iPhone punya simulator, kelihatan app tersebut boleh berfungsi pada iPhone punya simulator. Nampak bila saya tekan butang tanda campur ni, dia akan meningkatkan nilai yang ada di tengah skrin. Okey, saya stop sebentar. Terusnya saya pilih kat bawah ni, Pixel 2. Dan sekali lagi saya akan tekan Run. Terusnya saya boleh tengok di skrin saya apabila saya pilih Pixel 2, nampak app yang sama boleh dilaksanakan, boleh dilancarkan kepada di skrin Android emulator. Okey, fungsi dia sama. Okey. Jadi memang jelas jikalau you ada komputer Windows, you nak membangunkan app untuk iOS, you boleh guna Flutter. Jikalau you ada komputer Apple, you nak membangunkan untuk Android, you boleh guna Flutter. Okey, jikalau you nak membangunkan Mac app atau Windows app atau web app pun you boleh gunakan Flutter. Jadi yang tu adalah sebab yang pertama. Yang kedua adalah jobs. Okey. Jikalau you pergi kepada LinkedIn dan buat carian Flutter Developer Jobs dan carian ni kita buat worldwide.
Nampak? Tak berapa jelas di sini. Tetapi apabila you buat carian ni, hampir 1 juta job akan kelihatan. Dan kebanyakan job ni ada kemungkinan hibrid atau remote. Maknanya you boleh duduk kat Malaysia, lepas tu you boleh cipta program dan masih boleh kerja dengan syarikat di luar negeri walaupun you berada di Malaysia. So, saya rasa ini adalah memberikan peluang pada kebanyakan orang Malaysia untuk menceburi diri dalam pembangunan aplikasi mudah alih. Sebab yang ketiga, saya suka Flutter adalah Datpad. Di sini kita melihat bahawa aplikasi yang saya tunjuk tadi boleh juga digunakan di Datpad. Jadi, for simple apps, you boleh lancarkan dan you boleh cipta satu app dan terus you boleh tengok hasil dia di dalam laman web tersebut. Jadi maknanya tak perlu install VS Code, tak perlu install Flutter. Jikalau you baru nak mula nak belajar, you hanya perlukan satu komputer yang ada Chrome sahaja. Okey. Seperti apa yang you perlu buat ialah buka satu tab baru dan pilih Datpad. Dia terus melancarkan Datpad. Dan sini dalam menu samples tersebut, kita klik, kita pilih counter. Ini adalah counter app yang you tengok tadi. Jadi saya akan tukar size screen. Okay. Jadi yang ni lah saya rasa benda yang paling unik tentang Flutter. Jikalau you membangun app Android contohnya, you perlu install Android SDK. Android Studio, macam-macam kena install baru you boleh bangunkan. Kalau you nak bangunkan app untuk iOS, you perlu install Xcode dulu. Kena download bergigabyte baru you boleh bangunkan. Tapi yang ni, kalau mula nak belajar, apa yang you perlu buat, hanya pergi buka datpad.dev dalam Chrome. Okey, saja yang perlu. Dan sekarang, apa yang saya akan buat, saya akan tunjuk macam mana kita akan bangunkan satu app yang ringkas, satu app yang mudah. Dan app ni adalah 8-ball app. Okay. Jadi kalau siapa yang rasa dengan 8-ball app, 8-ball app ni jikalau kita ada satu persoalan, macam contohnya, patutkah saya tukar kereta baru? Patutkah saya ambil tugas di luar negeri? Jadi 8-ball app ni, you tekan butang, dia akan bagi nasihat. Tapi janganlah kita terima nasihat 8-ball app ni secara terus. Yang ni lebih kurang macam main-main je lah. Okay. Jadi jikalau nak ikut sekali, saya rasa semua yang dengar Facebook live pada masa ni atau Zoom pada masa ni, boleh ikut sekali. Hanya perlu pergi kepada datpad.dev dan kita pilih samples counter. Jadi yang ni akan digunakan sebagai tahap permulaan untuk app tersebut. Jadi setelah you dah pergi kepada datpad.dev dan you dah pilih counter, kalau nak test jalan ke tak, you boleh tekan run. Ini saya rasa mungkin lambat sikit kerana saya gunakan Zoom. Tetapi apabila you dah sampai ke tahap ni, you boleh ikut sekali dengan saya. Okay. Dan langkah yang pertama, apa yang kita akan lakukan, semua kod yang ada di skrin ni akan dibuang. Okay. Buang semua kod yang di skrin ni dan tinggalkan banyak ni saja. Okay. Ini adalah permulaan app tersebut. Jadi apabila you buat macam ni, dia akan komplain. Dia kata, line 7, the function my app isn't defined. Maknanya di sini, you ada line yang pertama, import package flutter material dot. Yang ni maknanya kan, import semua yang diperlukan untuk mencipta satu app dengan menggunakan Flutter. Line yang seterusnya, baris yang seterusnya, void main run app my app. Jadi fungsi main adalah ada pada semua aplikasi Flutter dan dalam fungsi main ni, dia kata run app, lancarkan app dan apakah app yang akan dilancarkan? My app. Tapi pada masa ni, tiada definisi untuk my app. Dia tak tahu my app tu apa dia. Okey, jadi isu ni saya boleh hide dulu. Okey, jadi langkah yang seterusnya, saya akan type masuk
apakah my app? Okay, saya akan masukkan definisi my app. Jadi saya akan type sebentar. Jadi apa yang saya type ni tak perlu risau makna dia lagi. Type saja dulu. Okay, saya akan berikan masa 1 minit untuk menaip isi kandungan skrin saya pada masa ni. Okay, jadi you lihat ralat yang tadi ada di skrin, line merah di bawah perkataan my app tu sudah tiada. Kerana saya telah beri definisi untuk my app. Jadi my app ni adalah satu stateless widget. Widget adalah satu building block yang you guna untuk menduplikasi dalam Flutter. Building block ni, kalau siapa yang pernah main dengan Lego masa kecil-kecil dulu, di mana you nak buat kereta atau you nak buat rumah, you gunakan Lego, you sambungkan Lego kereta atau satu rumah. Kita nak bina aplikasi dengan Flutter macam tu juga. Kita gunakan widget, ya. Jadi widget ni ada dua jenis. Stateless widget adalah widget di mana keadaan dia tak berubah. Apabila kita cipta widget tersebut, kita gunakan widget tersebut, dia selalu sama keadaan dia. Stateful widget adalah widget di mana isi kandungan widget tu akan berubah. Okay. Jadi pada masa ni kita hanya perlu hasilkan satu material. Nama material app kerana app ni adalah menggunakan konsep material design yang dicipta oleh Google. Okey, jadi di sini kita melihat widget. Saya nak satu widget, build context. Jadi saya nak bina satu widget dan isi kandungan widget yang akan diberi balik adalah material app. Tajuk widget tersebut adalah 8 ball. Pasal application ni adalah application 8 ball dan skrin yang pertama yang akan dipaparkan atau home screen ialah home page. Okey.
Tapi sekarang you lihat sebenarnya masih ada masalah kerana homepage ni tak wujud. Okey. Jadi kita akan cipta satu homepage. Jadi saya akan naik. Okay, saya akan berikan sedikit masa untuk semua peserta habis type apa yang saya baru type di skrin. Jadi di sini saya ada widget yang kedua, tapi kali ini saya gunakan stateful widget. Stateful widget maknanya isi kandungan widget ni akan boleh berubah. Okey. Dan kemudian you akan lihat bagaimana kita akan gunakan stateful widget ni. Jadi di sini kita kata return material app dan laman yang pertama atau page yang pertama yang kelihatan ialah homepage. Dan ini adalah definisi untuk homepage. Okey. Dan dalam homepage ni kita ada homepage state. Maknanya yang ni yang digunakan untuk menyimpan state atau keadaan untuk homepage. Dan pada masa ni kita hanya ada satu widget dan widget ni akan menghasilkan satu container. Container ni adalah satu jenis widget yang digunakan untuk memaparkan satu container di skrin. Jadi pada masa ni memang tidak ada apa yang akan kelihatan lagi. Okay. Dan seterusnya apa yang saya akan buat, saya akan gantikan container ni dengan satu lagi widget yang diberi nama scaffold. Scaffold ni berbeza kerana scaffold ni dia akan menunjukkan satu struktur app yang lengkap. You boleh set dia punya title, you boleh set dia punya body dan seterusnya. Jadi sekarang buat perubahan seperti berikut.
Saya keluarkan kontainer ni, saya tukar dengan scaffold, dan dalam scaffold ni saya akan tak body, dan body adalah satu center widget. Center widget ni kita gunakan jikalau kita nak sesuatu benda kelihatan pada bahagian tengah skrin. Okay, bila saya run kali ini, saya harap dia tidak mengambil beberapa masa yang lama. Tapi kerana sekarang saya menggunakan Zoom, dia mungkin ambil masa lama sikit untuk keluar ya. Jadi, okey. Jadi ini adalah apa yang akan kelihatan. Jadi, kelihatan perkataan debug pada sudut atas kanan kerana this is a test. Dan kat sini kita ada satu widget center, tapi memang tidak apa kelihatan pada skrin lagi kerana center widget tersebut. Okey, saya beri masa beberapa saat. Saya harap semua dapat ikut sampai setakat ni. Okey, dan seterusnya kita akan masukkan user interface, background to the user interface antara muka pengguna pada skrin tersebut. Okey, saya berikan sedikit masa untuk ia habis menaik. Dan sekarang you akan lihat antara muka telah kelihatan ya. Okey, sedikit penerangan. Jadi scaffold ni mula-mula saya setkan warna latar belakang sebagai deep purple. Jadi sini kita ada warna deep purple. Dalam badan scaffold ni kita ada center widget. Dan dalam center widget tu saya letakkan satu container.
lebar kontainer tersebut adalah 320 poin. Jadi ini adalah kontainer tersebut. Dan isi kandungan kontainer tu saya masukkan satu card widget dan saya setkan warna dia sebagai warna kuning. Okey, sekarang kita lihat ada warna kuning. Seterusnya elevation time. Yang ni maknanya widget ni kelihatan olah-olah dia terapung-apung di atas skrin dan akan ada bayang di bawah dia. Kita set elevation sebagai 10. Seterusnya, dalam ni kita letakkan padding supaya dia tidak rapat dengan tiap sending widget tersebut dan padding ni kita start nilai 20. Dan dalam widget ni saya letak satu kolom dan kolom ni tidak ada apa-apa pada masa ni. Okey. Jadi seterusnya untuk add ball ni kita akan masukkan satu butang. Bila you klik butang dia akan berikan response. Dia akan berikan some advice atau nasihat yang apa yang you patut buat pada bila-bila masa. Jadi di sini saya akan masukkan kod untuk memaparkan butang di skrin. Okay, sekarang you lihat, ini adalah kod yang saya type masuk. Jadi kat sini kita lihat ada elevated button. Dan on press apa yang akan dilaksanakan apabila button tersebut disentuh. Bila you touch button tersebut, dia akan laksanakan sesuatu. Tetapi di sini saya setkan sebagai null. Apabila saya setkan pada null, button ni akan nampak malap. Maknanya dia tidak berfungsi. Seterusnya, teks dalam butang ni, saya setkan tu klik ni. Okay. Sekarang saya dah ada butang. Apabila saya klik butang, app ni dia akan berikan nasihat. Menunjukkan nasihat yang diberikan oleh app tersebut. Jadi saya akan type kod untuk memaparkan sebuah text box. Dan sebuah text box ni akan digunakan untuk memaparkan nasihat yang aku akan berikan. Okay. Jadi di sini kelihatan saya telah masukkan size box. Jadi size box ni sebagai spacer, dia berikan sedikit ruangan di antara elevated button dan container. Okay. Dan di bawah size box tersebut, sini size box kita tidak kelihatan.
Dan di bawah dia kita ada teks try again later. So maknanya ni adalah one of the responses, satu daripada nasihat yang diberikan oleh app tersebut. Okey, jadi sekarang antara muka pengguna atau user interface dah lengkap. Sekarang kita akan masukkan kod tambahan supaya app ni boleh berfungsi. Apa yang saya nak, tiap kali saya klik butang klik me ni, dia akan berikan satu response. Okey. Jadi pada bahagian atas, balik pada bahagian atas, kita pergi kepada part class homepage state extends state homepage kat sini. Okey, saya akan type saya akan tekan kunci enter beberapa kali. Okey. Jadi kita ada sedikit ruangan. Dan saya akan type data yang diperlukan oleh app tersebut. Okay, di sini kita ada 3 jawapan. Jadi apabila saya klik butang klik me, dia akan jawab it is certain, try again later, atau my reply is no. Satu daripada jawapan ini akan dipulangkan. Dan seterusnya saya akan masukkan satu lagi message, click the button. Yang ni saya akan digunakan untuk apabila app ni mula-mula dilancarkan, dia akan paparkan message click the button supaya pengguna app tersebut boleh tahu dia perlu klik butang tersebut. Okay. Seterusnya di sini adalah fungsi display message. Fungsi ini kita tak implement lagi. Tapi ini adalah fungsi yang akan digunakan untuk memilih jawapan yang akan dipaparkan di skrin. Okay, sekarang saya akan teruskan. Jadi elevated button yang tadi null tu, saya akan tukar dengan display message. Maknanya bila saya tekan butang ni, saya nak dia laksanakan fungsi display message. Dan teks ni kita akan tukar dengan message. Jadi nilai yang terkandung di dalam message ialah pada mulanya ialah click the button. Apabila saya klik run lagi sekali, okay, sekarang butang ni dah nampak cerah kerana kita telah berikan fungsi kepada butang tersebut, display message, dan message click the button akan dipaparkan kerana nilai asal message ialah click the button. Jadi pada memang tidak ada apa-apa yang akan berlaku kerana fungsi display message ni tidak ada apa-apa di dalamnya. Jadi seterusnya kita akan implement fungsi display message ni. Jadi sebelum saya implement fungsi display message ni, kena import satu library yang lain.
Jadi library ini akan saya perlukan satu fungsi yang akan menjanakan satu nombor rawak. Okay, it's going to generate a random number. Jadi for that I need the math library. Okay, seterusnya di sini saya tak masuk kod untuk menjanakan satu random number. Dan sekarang saya akan implement fungsi display message. Okey. Jadi di sini saya akan janakan satu nombor rawak. Dan nombor rawak ni adalah bergantung kepada saiz senarai answers yang ada di sini. Okey, jadi saiz ni ialah mempunyai 3 elemen. Answers mempunyai 3 elemen. It is certain, try again later, dan my reply is no. Okey, jadi ada 3 elemen. Jadi random dia akan memilih satu nombor di antara 0 dan 2. Okay, 0, 1, 2. Dia akan memilih satu daripada nombor tersebut. Jadi jikalau answers 0, okay, answers 0, dia akan memulangkan it is certain. Jikalau nilai random number ialah 1, dia akan memulangkan nilai try again later. Dan jikalau answers dia diberikan nilai nombor 2, dia akan pulangkan my reply is no. So yang ni adalah 3 kemungkinan yang ada. Dan butang set state ni, apa set state ni akan lakukan ialah apabila set state ni digunakan, antara muka pengguna ni akan berubah. Okay, dia akan berubah. Dia akan check apa nilai yang perlu diupdate dan dia akan update nilai di screen. Okay. Dan kita tidak terhad kepada jawapan sini sahaja. Nanti saya akan tunjukkan, you boleh tambah sebanyak mana yang you nak. Okay. Jadi sekarang apa yang saya buat, saya akan tekan run. Okay. Sekarang tengok apa yang berlaku apabila saya klik butang tersebut. Okay. Jadi maknanya my reply is no. Jadi contohnya, adakah elok saya ambil tugas atau saya ambil pekerjaan di Johor? My reply is no. Okay. Kalau you klik kali yang kedua, dia akan bagi nilai yang lain. Kalau you klik lagi sekali, dia akan beri nilai yang lain dan seterusnya. Okay. So that is what we call 8-ball app. Okay. Jadi sekarang apa yang saya akan buat? Saya akan typekan masuk beberapa response lagi.
Okay, jadi saya akan format dan run lagi sekali. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jawapan. Okay, my reply is no, yes, it is decidedly so. Jadi kita boleh lihat respons-respons ni, kita boleh program banyak mana yang saya nak. Okay, satu lagi benda yang saya nak try. Saya tak pasti ini boleh jalan ke tak. Tentang copy seluruh isi kandungan kod ni. Tu saya masuk balik kepada app yang ada di sini. Okay. Dan saya nak cuba run ni, tengok jalan ke tak. Okay, jadi you lihat app ni boleh berfungsi pada Android emulator. Okay, jadi berjaya. Dan seterusnya, saya akan lihat untuk iPhone. Saya dah pilih iPhone kat sini. Saya pilih run dan saya pilih start debugging. Jadi kita lihat app yang sama pun kelihatan pada iPhone. Okay, jadi saya akan lihat online. Saya nak tengok ada apa-apa komen kat Facebook. Dan jika ada komen, saya akan jawab komen tersebut. Jadi jika apa yang siapa-siapa yang ada soalan, boleh cuba type masuk komen kat Facebook dan saya akan jawab. Tapi internet slow sikit lah kerana duk tengah pakai Zoom. Okey, soalan daripada Tribal Mastercard. Adakah ilmu coding ini boleh digunakan dalam bidang penyelenggaraan kapal terbang seperti avionics? Avionics ni macam technician yang baiki elektrik dan elektronik dalam kapal terbang. Jadi untuk saya, pendapat saya, macam kebanyakan kapal terbang sekarang, dia menggunakan kebolehan fly-by-wire. Maknanya kestabilan kapal terbang tersebut dia bergantung kepada komputer yang akan ambil input daripada sensor-sensor yang ada pada kapal terbang tersebut. Jadi satu contoh yang saya berikan adalah sistem MCAS yang dimasukkan kepada
Boeing 737 Max. You boleh baca cerita dia kat Wikipedia. Okay? Jadi memang saya rasa penting dan ilmu coding ni memang digunakan dalam bidang penyelenggaraan kapal terbang seperti avionik. Okay, soalan seterusnya. Encik, susah tak untuk mahir dalam 8 ball ni? 8 ball ni hanya satu contoh yang saya berikan. Okey, yang ni adalah Cik Amar Darwish. Okey. Jadi 8 ball ni adalah satu contoh aplikasi yang mudah. Kenapa saya tunjukkan 8 ball ni ialah kerana bila you nak mula belajar macam mana nak membangunkan aplikasi mudah alih, saya rasa eloknya you mula dengan benda yang mudah dahulu. Okey. Maknanya you belajar benda yang simple dahulu and then lebih mahir dan baru lepas tu you boleh masuk dan you boleh buat benda yang lebih kompleks dan rumit dan susah. Okey. Jadi kita mula dengan yang paling simple dahulu. Dan saya faham bahawa tak semua orang yang minat dengan coding. Jadi kalau tak semua orang yang minat dengan coding, try dulu. Tak perlu install apa-apa. Hanya perlu gunakan Chrome dan cuba tutorial ni. Betul bila you buat, you cuba adjust. Maknanya ni color ni asal dia warna ungu. Betul tukar pada color lain. Atau type response yang lain. Macam sini saya type response semua dalam bahasa Inggeris, you boleh cuba type dalam bahasa Malaysia contohnya. Okay, so try dulu. Kalau you rasa minat, banyak sumber you boleh dapati di laman web Flutter. Okay, dan semua tutorial ada kat sini. Hanya perlu kepada section samples and tutorials. Banyak kod dan you boleh type kat sini. Okay, terusnya. Encik Ahmad Furqan, coding ni memerlukan masa yang lama ke untuk mencapai hanya hasil yang cemerlang? Okey, saya tak pasti umur Encik Ahmad Furqan, tapi kalau macam Encik Ahmad Furqan pernah naik motor tak? Okey, macam contohnya ada yang mungkin yang mana yang dah dalam mungkin 15-16 tahun dah biasa naik motor lah kan contohnya. Jadi bila you mula nak ambil driving test untuk motor tu, you rasa senang atau susah? Bila saya nak ambil driving test motor tu, saya rasa susah sangat. Masa nak pusing yang figure of 8 tu, yang pusing 8 tu pun, yang tu pun kaki dah sentuh tanah 2 kali. Jadi dia mengambil masa yang lama, baru saya boleh naik motor dengan cemerlang. Jadi dengan cara yang sama juga, coding ni, bila you mula, memang you rasa susah sangat. Tetapi lagi you amal, dia akan jadi lebih mudah. Jadi saya rasa bertingkat pada satu tahap di mana you boleh buat coding ni, saya rasa mungkin mengambil masa 6 bulan sampai setahun. Tapi yang tu you kena selalu practice ya. Okey. Ada setengah orang ni dia suka sangat benda ni. Mungkin dalam 3 bulan dia boleh buat siap. Tapi untuk saya sendiri, saya rasa saya ambil masa mungkin setahun. Lebih daripada setahun. Baru saya coding ni. Jadi, apa yang saya boleh nasihatkan pada masa ni, try dulu. Okay? Try dulu. Tengok macam mana. Okay? Itu sahaja soalan yang ada. Okay? Ada new comment. Okay. Jadi, ini adalah komen daripada Aiman Hakimin. How do you keep track of those code chains? They seem to grow really large. Okay. Jadi ini adalah satu memang baik soal pelbagai file. Okay. Macam you tengok kat web browser ni, dia akan nampak satu muka saja. Jadi bila kita nak mula belajar, memang sesuai. Okay. Pasal simple. Tetapi apabila saya tukar kepada IDE atau VS Code, okay, kita tengok, kita tak terhad kepada satu file. You boleh right click kat sini and then you boleh cipta new file. Bila you cipta new file, you boleh masukkan sebahagian kod ke dalam file baru. Okay. Jadi baru dot. Okay, ini adalah file yang kedua. So the most important thing is that when you are designing your program, you segmentize. Semua function you masukkan dalam file yang baru. Semua file yang berkenaan dengan user interface, you masukkan dalam file yang lain.
Semua database file atau data structure dimasukkan dalam file yang lain. So this is how you can keep track. Dan you tidak terhad dengan mencipta file sahaja. You boleh right click dan you boleh cipta new folder. Okay, macam sini saya masukkan data structure contohnya. Okay, jadi kita boleh masukkan file baru dalam data structure. Dan nak gunakan file ni dalam kita punya app, kita perlu import. Jadi kat atas ni, you boleh import baru.dat contohnya. Okay, so that is how you keep track of all the files that's in your project. Okay, bukan nak kata ni benda yang mudah, bukanlah benda yang paling mudah, tetapi if you do good organisation, you should be able to find everything that you need to find. Okay, sekarang saya tengok, ada soalan lagi tak? Okay, saya rasa pada masa ni tidak ada soalan lagi. Jadi saya rasa itu sahaja presentation saya atau persembahan saya pada hari ini. Nanti slides untuk mencipta app 8Ball tu saya akan hantar kepada pihak organizer, pihak penganjur, dan saya harap you boleh cuba sendiri kat rumah, dan saya harap you boleh cuba pergi pada laman web Flutter dan cuba tengok tutorial-tutorial yang ada di sana. Okey. Jadi dengan itu, saya mengucapkan terima kasih pada pihak penganjur kerana membenarkan saya, memberikan saya peluang untuk present Flutter hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang mengambil masa untuk mempelajari subjek yang baru. Okey, dengan itu, I hope you found it very interesting and I hope I will see you next time. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah para penonton sekalian, sekali lagi terima kasih kepada Encik Abdul di atas perkongsian yang amat menarik. Semoga intipati dan input yang disampaikan dapat memberi sedikit banyak ilmu kepada para penonton sekalian. Baiklah para penonton sekalian, kita ada special clip di mana akan untuk anda semua. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Ready? Let's begin. With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. The Earth's population is projected to reach 8.6 billion people by 2030. There is an urgent need to provide enough food, water, and energy to power this growing demand in the next decade and beyond. This is simply not going to happen unless we change the way we consume. Today, atmospheric CO2 is at a higher level than at any point in the last 3 million years. Humans are injecting more CO2 into the atmosphere at one of the fastest rates ever. The information and communication technology sector's global share of greenhouse gas emission stood at 4% in 2020 and is projected to rise to 14% in 2040. Production and use of a new laptop and desktop emit about 350 kilograms and 800 kilograms of CO2 respectively. In 2019, only 17% out of 54 million metric tons of e-waste generated was properly recycled. The balance 83% was either dumped into landfills or incinerated. We owe humanity's progress in the past century to technology, but it appears our soaring IT-related carbon footprint due to unsustainable consumption is holding us back. Is IT working for us or against us? With this in mind, there's growing realization that using the latest and greatest in IT is never necessary. Using remanufactured computers helps reduce as much as 75% carbon emission. At Rentwise, the balanced 25% carbon is offset via our reforestation initiative, thereby allowing us to be recognized as the first carbon-neutral computer in Malaysia. As the world gears toward achieving net zero by 2050, decarbonization in all sectors becomes a priority. To make this a reality,
we need technology to fight climate change. Today, organizations are not only under increasing threat from business-disrupting weather patterns, but also from punitive government policies that limit their business opportunities and growth if decarbonization is not observed. IT is an indispensable tool that plays a central role in running any business today. Therefore, it is only logical that a sound carbon reduction strategy begins with using remanufactured computers. Essentially, using remanufactured computers by Rentwise is the first step towards improving an organization's ESG profile. Founded in 2001, Rentwise's circular business model has served more than 200 medium to large corporations in Malaysia and Singapore. A pioneer remanufacturer of IT equipment in Malaysia, Rentwise has to date reduced over 280 million kilograms of CO2 emission from more than 378,000 used computers repurposed. As an award-winning, accredited, and leading independent lessor for end-to-end green IT infrastructure, we take great pride in our strict 16-step remanufacturing process. This process has enabled us to extend the use of a PC by up to 3 cycles, thereby maintaining product utility at its highest value over an average lifespan of 10 years. As a registered social enterprise and signatory member of the United Nations Global Compact, aligned to the United Nations Sustainable Development Goals 4, 12, 13, and 17, Rentwise is especially committed to providing equitable access to digital learning among underprivileged school children. Our Digital Learning Empowerment Program has seen more than 100 schools with over 31,000 students benefiting from donated remanufactured computers in a joint collaborative effort with our project partners, many of whom are also our clients. This is timely, especially in light of the pandemic where remote learning has become the norm. We owe it to our future generation to do better. Green IT represents the power to control and pivot towards a sustainable future and achieve our best. Let us help you become the ground zero for change towards net zero. Together, let's seek to ensure sustainable computing for a sustainable planet. Ready? Let's begin! With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules. Dengan ini berakhirlah program kita My Digital Maker Fair Wilayah Tengah edisi 2022. Tahniah ribuan terima kasih diucapkan kepada semua panel,
ibu bapa, adik-adik dan penonton yang terlibat dan setia bersama kami dari hari pertama sehingga hari terakhir. Terima kasih kepada Aerocentric Events, Malaysia Digital Economic Corporation dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di atas penganjuran program MYDIGITALMAKER 2022 Wilayah Tengah. Saya Arfan Aris memohon maaf sekiranya ada silap dalam mengacara program ini. Dengan ini maka berakhirlah program virtual MYDIGITALMAKER 2022 Wilayah Tengah. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi. Sebelum pergi, saya akan tinggalkan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasana di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas yang diberi, di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum, bye.